Hello, hello. Hello everyone. Hello, everyone. Hello everyone, welcome to MDS Talks. We're back to you again. هاد المرة قبل من season I think we're season 5 I think yeah ولينا كنساو على seasons وقدر ما درنا بزاف season. So guys, welcome again. هاد المرة it's a special talk. ما يكونش محسوب على any season ولكن we have an exciting event إن شاء الله اللي غيكون next Friday with the Epik Leaders اللي غيدير الايفنتس هنايا في المغرب في كازا. we're gonna know more. اصلا حنا وصلونا بزاف questions يعني in private شنو هو هذا الايفينمون، امتى غيكون، كيفاش نقدروا نتسجلوا فيه etc. دونك اليوم درنا لكم هذا special live so we can present to you شنو هو هذا الايفينمون. معنا سي اشرف الوزاني. اشرف say hi. Hi, guys. So سي أشرف الوزاني هو اللي غيكون كيريبريزونتي لنا Epik Leaders ديال MC Casablanca. We also have لواء أوار. Say hi لواء. Hello, everyone. So لواء هو من الشركة ديال Novi and it's I think it's like the strategic partner of the Epik Leaders events. So we're gonna know more about everything, all your questions, details and everything في هاد life إن شاء الله. So let's start. Let me know guys إلا كنتو باغيين اللينك باش تسجلوا. I will pass my mic to سي بهاء. Hello بهاء. Hi Shema, ça va? الحمد لله. It's an exciting day today. Yeah, I am. So let me just share my screen. Thank you for the presentation. It was so good. Thank you للجمهور الحضور الكريم. Thank you very much for being here. سلام سي أشرف سي لواء. فوالا لواء ما عرفتش اين رتبه في العسكر. Yeah. So it was nice. Career shift. Like I did a career shift from Askar to technology. Yeah, career shift. Yeah, but it's true. You work before in military? No. Okay, I see. Nice. So today I will be your co-host with Shema. So Shema was the moderator for our talk. On va voir un petit peu de quoi il s'agit les Epik Leaders. Also غنشوفوا la startup ديال Nova AI what اش تدير etc. انا شفت l'application ديالهم and it was something really interesting. شي حاجه اللي زوينه بزاف. So yeah. سو هذا كما كنتو عارفين ولا الا كنتو ديجا درتو شويه ديال البحث. هذا اتس واحد لو تولك بريباراتوار ديال ليفينمون اللي غيكون لو 10 افريل. سي ان فوندردي غيكون في الام سي هونوريس ديال سي اف سي فوالا في كازا and that's it. So, la thématique est AI for Impact, l'intelligence artificielle au service de l'impact social en Afrique. Voilà. Donc, معنا ثلاثة بلوتو 4 ديال الناس اللي تنعتبرهم زعما نحيد راسي. دونك معايا ثلاثة الناس اللي تنعتبر دي اكسبير دو او نيفو. معايا ما شير شيماء اللي هي ما كوفونداتريس في ام دي اس. Elle est aussi data scientist et entrepreneuse. كاين لواء هو لبناني وخدام en France. He is the co-founder and the CTO ديال Nova AI. انا CTO ديال واحد الشركه سميتها XAI. دونك جو ريسبكت بيان هاد لو غراد. انا تيجيني توجور لو CTO سي ترو دونجورو من ان CEO ولا ان CMO marketing. تكون عارف surtout pour les startups parce qu'il est basé sur la technologie. Voilà. So ومعنا سي اشرف اللي هو étudiant في l'IMSI ديال كازا وهو لو بريزيدون ديال لو كلوب Epik Leaders و AI researchers. I'm sorry Ashraf for this image. L'autre image
كان فيها AI researchers so هذه درنا Non, il y a aucun problème. Comme je suis le président du Epik Leaders MC, oui. MC les MC كاملين ولا غا MC كذا MC Casablanca spécifiquement. D'accord, super. Donc, c'est un talk pour préparer le terrain un petit peu. C'est un talk pré-events pour comprendre un petit peu l'événement اللي غيكون ونفهموه. معنا les deux leaders c'est أشرف وسي لواء باش من بعد جو لي باسي لو مايك باش يشرحوا لنا. غنبدا من بعد بسي أشرف باش يقول لنا شنو هي Epik Leaders. وابخي غندوزو لسي لواء باش يقول لنا لابليكاسيون ولا لا ستارت اب تكنولوجيك اللي سميتها نوف اي اي اللي غادي تكون هي ضيف الشرف ديال ليديسيون اي اي فور افريكا 2026. دونك هذا ليفينمون الاولاني ديالنا. دونك parmi les missions ديالنا c'est démystifier l'IA pour le grand public, comprendre son utilité réelle pour le Maroc et l'Afrique, et aussi pour découvrir en avant première le programme exclusif ديال le grand sommet اللي غيكون مع le 10 avril inchallah d'ici 5 jours. Donc voilà, donc غيكون l'événement honoris United University c'est ici il y a la city finance city Casablanca finance city شي حاجه بحال هكا. En même temps, c'est organisé en marche de GTX Africa. GTX Africa, c'est le jeudi ou l'événement est le vendredi. خدينا هنا واحد لا سيتاسيون ديال سينيزار الشعري اللي il vous passe le salut, le fondateur ديال Epik Leaders Foundation. Donc il dit comme quoi l'avenir de l'IA en Afrique doit être au service de l'impact social. Donc l'objectif de l'événement l'IA for Impact, c'est de réunir les organisations, les associations, les institutions, surtout les organisations non gouvernementales, NGO, et les bailleurs de fonds aussi, et les experts tech pour repenser l'efficacité de la société civile grâce à l'IA. Donc vraiment il y a des stakeholders في le domaine social. مرحبا بهم ديك الساعات وليكيب غتصيفط لكم واحد لو فورمولير ا رومبلير الا بغيتو تجيو مرحبا بكم. دونك pour Epik Leader غادي نبريزونتي غير هادي فيت في ابري جو باس لا بال لسي اشرف. دونك عندهم اكثر من 55000 ممبر اكتيف plus de 550 clubs et c'est un réseau panafricain, ça veut dire il y a كاين بزاف ديال les pays africains, donc اكثر من 15 pays. Elle est fondée en 2025 et la philosophie dialogue هو j'adore ça, learning by doing. وانا نزيدكم learn how to learn. Donc learning by doing, learn how to learn, peer to peer learning, collaborative working, هادشي كامل خصو يكون comme des soft skills ou des hard skills عند الدراري. Donc c'est le premier réseau actif ديال les alumni pour le mentorat, allier leadership et innovation sociale. Voilà. Donc si Ashraf كلمة لك. Bonsoir, merci Monsieur Ba pour la présentation que vous avez faite pour Epik Leaders. Et comme précisé, nous, comme communauté, on fait du learning by doing pour apprendre. Et donc, EA for Impact, c'est l'un des événements nationaux qui ont été réalisés par Epik Leaders en collaboration maintenant avec l'IMC. On est honoré d'avoir Novi comme partenaire dans notre événement, parce que l'objectif de EA for Impact, ça reste de discuter et de faire des débats sur l'impact de l'IA pour les ONG. Et Novi prouve que c'est possible, que l'IA n'est pas faite que pour être commercialisée seulement, mais c'est aussi pour ceux qui ont vraiment besoin. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé EA for Impact, ça veut dire quoi? EA for Impact, on peut passer dans le prochain slide, monsieur Ba. Donc, EA for Impact, c'est comme précisé, une conférence qui sera le 10 avril à Novi CFC. Et l'objectif, c'est vraiment de discuter sur l'impact de l'IA chez les ONG. On sait que il y a 1 ou 2 ou 3 années, il y a eu l'apparition de l'IA dans le marché. Donc, il y avait beaucoup des outils qui ont été apparus et qui ont été vraiment fascinants. Mais une question se pose, est-ce que l'IA est aussi pour les gens qui ont vraiment besoin, est faite aussi pour les gens qui ont vraiment besoin de cette technologie? Et donc, cette conférence,
il faut sensibiliser les gens et sensibiliser les ONG, les experts en IA pour discuter de ce sujet. Et donc, on est honoré d'avoir MDOS aussi comme partenaire communautaire dans notre événement. Il y a beaucoup d'NGO qui seront présents et c'est un honneur de les avoir. Et donc, c'est ça, IFO Impact. Donc, pour les problèmes que l'IA peut, par exemple, aider les ONG, on peut prendre comme exemple Novi. Novi, c'est une solution qui a travaillé sur le fundraising. D'accord. Et personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur des solutions IA, mais j'ai jamais eu l'idée d'avoir un projet où on va travailler en relation avec les ONG. D'accord. Monsieur Ben, on peut passer sur le prochain slide. Supposons que là, les NGOs, il y a des gens qui bon, bien sûr, les NGOs, il y a beaucoup de domaines. Et donc, comment on peut aider les NGOs avec l'IA? On pense que l'IA, c'est un outil qu'on contrôle pour l'instant et qu'on pense que c'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment de gens spécifiques, il n'y a pas vraiment de cible, mais elle est faite pour tout le monde. Donc, l'objectif, c'est que l'IA peut améliorer la communication avec les bénéficiaires, mobilisation des ressources, par exemple avec Novi AI, et aider pour les levées de fonds, par exemple pour Novi AI. Mais bien sûr, on sait qu'il y a vraiment du besoin. On a l'IA par truc en minimum, si on veut faire le truc minimal, c'est qu'elle peut faire gagner du temps aux NGOs pour communiquer, pour trouver des partenaires, pour trouver des solutions à des problèmes qu'ils ont. Et donc, c'est ça. Pour le prochain slide, on va voir pourquoi cette initiative vraiment est importante. En fait, il y a beaucoup de conférences qui ont été faites. Il y a beaucoup d'événements qui ont été faits. Il y a beaucoup de projets qui ont été faits. Mais, comme j'ai précisé au début, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'IA est aussi faite pour les gens qui ont vraiment besoin? Il ne faut pas nier que oui, l'IA peut être utilisée pour des entreprises, pour des projets industriels. Et on sait que cette année, il y a eu beaucoup de projets industriels en IA. Mais est-ce qu'il y a eu des projets qui ciblent les NGOs? Alors que les NGOs, c'est un domaine ou un ensemble d'organisations qui ont vraiment un impact dans notre vie. On ne peut pas nier ça. Donc, le problème, c'est qu'il y a un gap de technologie, alors qu'il y a des experts, il y a des décisions qui prennent du temps pour être prises, alors que l'IA peut nous servir à solver ce problème. Il y a des données encore qui sont encore en train d'être traitées manuellement, alors que l'IA peut être faite pour ça. D'accord? Alors, il y a une question qui se pose aussi. Beaucoup de gens vont arriver à IFO Impact, à la conférence, et on sera ravis de vous avoir et de vous voir lors de l'événement. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous devrez vous attendre de l'événement? Pour parler de ce sujet, l'impact de l'IA sur les ONG, on ne pourrait pas le parler seulement entre étudiants ou entre des NGOs, mais il faut qu'on parle entre experts en IA, entre acteurs et leaders, entre NGOs aussi qui doivent être présents parce que, par exemple, qui pourra avoir l'idée de trouver un projet comme Novi a fait? Il faut une étude de marché, et donc pourquoi pas avoir des NGOs dans l'événement? Et bien sûr, des étudiants peuvent être présents, comme ça ils gagnent en expérience et ils gagnent en idée d'avancement de l'IA. D'accord? Pour moi, ça sera tout. Je vous invite à venir à la conférence. Ça sera le 10 avril à Novi CFC. Et je passe la parole à M. Beher. Merci.
Oui, merci beaucoup, Si Ashraf. كفيت واكتفيت. Vraiment, c'est une présentation très intéressante et enrichissante. Du coup, pour les étudiants, les تيقراو في les MC, اللي معنا حاضرين معنا, vous êtes la bienvenue, vous pouvez contacter Si Ashraf. Donc, vous pouvez taper son nom sur LinkedIn, Si Ashraf Wizan. Oui, يقول c'est quoi les modalités pour intégrer le club, etc. Voilà. Donc, معنا نيت في les commentaires, c'est Nizar. كان عنده un empêchement, sinon كان يكون حاضر معنا. C'est lui le fondateur ديال Epik Leaders. Donc, merci beaucoup. Donc, غادي ندير واحد البتي spotlight about Novi. Mais après, قبل ما ندوز le micro ou la main للسي لواء. Donc, ما عرفتش واش نقولوا السي لواء from Lebanon ou السي لواء from Paris. Comme tu veux, bah, tout fonctionne. Super. On est dans le même monde. D'accord. Donc, Alors, je vais le passer dessus. Alors, Novaï, c'est un network d'opportunités for value. ماشي des opportunités simples, mais des opportunités de high ticket, de grande value. واللي اصلا في السميه نوفاي من بعد يشرح لنا فيها الايد وفيها الانوفيشن اكسيتيرا. دونك هي سي اون بلاتفورم كي بازي اي دوميسيلي سور دبي و اكسكلوزيفمون ديديي في الفينانسمون ديال لي او ان جي و لي زاكتور ان امباكت. دونك ملي تندخلوا لا بلاتفورم تنمروا واحد بحال سي في واحد الفورميلير il ان اجون اي اي اللي تيقدر يتفاعل معنا ولا يقدر يعني يعطينا واحد سكورين اكسيتيرا. Aussi, là, quand je donne un accent, tu élimines sur email, etc. Donc, je ne sais pas est-ce que c'est automatique ou non. On veut vraiment profiter de l'occasion. Also about the technical side, vu qu'on est une communauté de MDS, la plus grande communauté, maybe in Africa also, but c'est la première ou la plus grande au Maroc. Donc MDS Moroccan Data Scientists, مجتمع علماء البيانات المغاربه. دونك خصنا نعرفوا كومون هاد تيدونتيفي لي ميور اوبورتونيتي, سكرابين سكراولين داكشي, comment structurer les propositions compétitives et aussi après les associations, les partenaires qui peuvent bénéficier d'un accompagnement des experts. Ou comme il a dit Madame Ferial Moghrabi, elle est tunisienne, je pense. Libanaise. Libanaise, aussi. okay, elle est libanaise, d'accord. Donc, c'est la fondatrice de Novi. Elle a dit aucune idée porteuse de changement ne devrait rester sans financement. Ça veut dire que le financement, même quand on parle entrepreneuriat social, le financement, c'est vraiment le moteur de l'innovation, c'est vraiment le moteur des features ou des skills ou des الحواس ou l'oxygène des projets. Sans financement, on ne peut pas aller loin. Même pour la recherche et développement, la recherche scientifique, le financement, on peut aller loin. Mais sans financement, ça me fait بلاصتنا. Donc là, تفضل السي لواء لا ما عندك pour partager l'écran et nous présenter votre startup. Voilà. First, allow me to switch to English if you don't mind. Thank you so much, Baha, for the introduction, and thank you also, Ashraf, and a special thanks also for Mr. Nizar. We have the honor to be working with Epik Leaders on this event. So, as you already know, and as you already mentioned, Mr. Baha, I will be introducing Novi. I'm the CTO of Novi. Let me share my screen, and please let me know if you can see my screen. Do you hear me, guys? Yes, we do see it now. Thank you. Okay, perfect. So, thank you for this opportunity to participate in this podcast. The goal of this presentation is to help you understand what is Novi and why the impact is at the core of our mission.
So to start, let me start with a simple thought experiment to give you an insight on what kind of problem Novi is solving. So just to give you a head up, as Mr. Ashraf mentioned, NGOs sometimes are struggling to find funds and are also wasting time on writing proposal and every these bureaucratic steps. So the question that came to our mind, what if 40% of impact is lost before it's actually started? So what if every dollar of every hour spent on grant writing or proposal writing could be redirected to actual impact or program? So if an NGO spends 40% of that time applying for funding, that's 40% not going to the impact. So here comes the work of Novi, is to compress that time, and so NGOs can focus on impact and multiplies their impact. So in this presentation, I will tell you a bit about the story of Novi, or the origin of the idea. I will show you a demo. So we will be showing a demo, and I will talk a bit about the technicalities. So let me start with the story of Novi. Actually, the idea of Novi started like a year ago. We had our first meeting with Jawad and Feryal. Jawad is a real visionary and entrepreneur who happens to be my childhood friend. And Feryal is a pioneer in the non-profit sector for more than 10 years, we can say. And she saw the pain point in this with NGOs and wanted to change this reality. So we met and discussed this idea. Back then, I was working on some AI-related projects, but nothing serious. And fast enough, we started prototyping, and we managed to build a prototype and started doing workshop in many areas in Lebanon and Libya and other countries with over hundreds of NGOs, municipalities, social enterprise. And this helped us validate the idea. So now if we want to explain what's Novi, actually, we have key differentiation. Novi is not another AI tool. We can say it's the NGO's operating system. That's the vision. Why? Because it covers the entire life cycle of grants, from finding the grant, understanding eligibility and requirements, brainstorming project ideas, polishing the idea, then drafting a donor-aligned proposal in a couple of minutes, we can say. And we will show you this in the demo. And for the people working in this sector, they really understand the struggle, and they really understand how resource exhausting this process is. But before the demo, let me focus a bit on technicalities and let me emphasize on vertical AI. You know, I believe because we're in a technical podcast, we know about vertical AI. Let me explain to you why it matters and why and how it will be shaping the future. So in short, vertical AI is specialized AI. There was a debate that generalized AI, or I'm not talking about AGI, I'm talking about LLMs that we use today. Let me call them general intelligence. There was a debate if this general intelligence is better to solve most of the problems. But let me tell you why specialized or vertical intelligence is better than general. And since we're in a technical podcast, or we can call it a geeky podcast, let me mention Cursor, the AI IDE. I believe some of you have already used it.
and their model Composer 2. And in case you missed it, Composer 2 has beaten Opus 4.5 and at the fraction of the price and the speed. And what is the idea behind Composer 2 and why did I mention it here? It's because general intelligence is, and which is trained or fine-tuned on a special subject, it will be so good that it will excel in this subject. And if you want to think about it, it's like how human intelligence works. A general brain or a human brain can do a lot of complex tasks and process a lot of general intelligence ideas. But during the human lifetime, one becomes specialized in a particular field. And that's how we got, for example, Einstein, a genius in physics. And on the other hand, we had Messi and Ronaldo, like the physical geniuses. I mentioned both because so no one gets offended. And I'm pretty sure you got the idea when I mentioned Einstein and Ronaldo, because every one of them is specialized in their domain. I'm pretty sure that Einstein cannot do a hat trick, and at the same time, Messi cannot explain relativity. So now let's get back to Novi. Why Novi is different, and how it is a vertical intelligence, and what differentiate Novi from ChatGPT or Claude. Because ChatGPT or Claude is not specialized in nonprofit. It's generic, and of course we use these LLMs. We use this kind of LLMs, but we add to it years of experience in nonprofit sector, and we make these models do much better results by adding our experience and our workflows. So under the hood, I will not dive deep into technicalities, but just to explain to you what is under Novi's hood. So in Novi, we put in place a lot of workflows and agents specialized in specific tasks. For instance, we have workflows for eligibilities to assess eligibility of the application. And we have agents for like proposal section enhancement. And you will see all of this in action in the demo. And we worked on each aspect of, or like each task extensively to master it and to get the most of these models. And we did this by working on the system prompts to fine tune it, by working on the hybrid search for retrieval, and like picking the best model for the task. We use an LLM for certain task and another for another task. And actually, this is the magic of Novi, and this is what actually in real life, vertical intelligence is. So we are specialized in this domain, and that's what makes Novi different from other intelligent tool. And let me mention our user experience philosophy. And what I believe differentiate Novi is how we embed intelligence inside the usual software as a service, SaaS. And that's what Google perfected over the recent years. And we inspired from them. I don't know if you already know the application like Notebook LM and the recent experiment application that are embedding the intelligence inside the web UI. And this is what embedded intelligence is. So it helps the user to interact visually with the platform while using the AI. And that's what people are used to do in knowledge work, especially. For instance, people that are working in the office are used to work with these kind of web UIs. So embedding the intelligence in these UIs instead of chat is
is a killer feature. And why it's a killer feature? Because I will give an example. So actually, it helps, it improves focus on the current tasks. For instance, if you are working with ChatGPT on a certain task, it will send loads of text, and I believe most of us don't read these texts. And then we iterate over the chat, we dig deeper into topics, and at the end we forget what we were talking about, or we lost track of the conversation. On the other hand, and we will see in the demo, when you're assessing eligibility on Novi, you can clearly see the frequently asked questions that are always there when you need them. When writing a proposal, you can see the section list hierarchy visualized in front of you. You can interact with it, and you can dig deeper into one section without losing the macro view. You can get to dig deeper into each section without getting lost. So now let me show you a quick demo. Okay, so I will skip the first part to not get you bored. Okay, so when you log into our platform, the first thing you will do is to fill your profile. For an NGO, you have to fill the profile. You have to enter your details. The more you enter the details, the more the AI will be accurate and helpful. So I would skip the part of adding profile information to the profile. I will start from here. Here you can find all the grants. We have actually a database of grants. And as you mentioned, Baha, we did a lot of scraping. We did a lot of, I can't talk about everything, but we did a lot of stuff to be able to actually get this database of grants. And once you select one grant, as you can see here, you will be able to see the grant details. We put them in place as budget range. And as I mentioned before, this is what embedding the intelligence is. You can see them as a web page. And at the same time, if you look at the right, you can see the match score is getting evaluated. So here our intelligence is scanning the grant, scanning the NGO's profile, and is scoring the eligibility, or like giving us a preliminary note on whether we are eligible or not. And when we are ready to apply to the grant, we can apply alone or we can apply with a partner. So in case the NGO is doing a consortium, they can apply with a partner. They can invite their partner and do this with them. And here you will have the assessment section or page, we can say, where you can find the common eligibility questions. And this is what experience is, because we already know and we have the expertise in the nonprofit sector. We know which kind of question we should ask ourselves before applying to a grant. So in this case, the intelligence will answer these questions instead of. So this will help the organization to understand their eligibility better. And at the same time, you can communicate. You can talk with an assistant, ask it any question you want to ask. And of course, in this assistant, you can search the internet. You can ask it to add recent data. It will search recent data. It will be able to, you can upload a document, ask about this document. You can do whatever you want. This is like ChatGPT, but specialized for this grant. And then when you're ready, this is what
generating project ideas is. So in this case, in this page, so AI will propose 3 ideas based on the NGO's profile, and also based on the grant details and requirements. So here you can fine tune each idea on its own using this assistant on the right. You can improve budget, you can strengthen alignment, you can do whatever you want. You iterate, and whenever you polish this project idea and you're ready to, you like the idea convince you a lot, you can go ahead and start creating the proposal. When in some cases, some NGOs, they already have their project, they already have the idea. So we also have this. You can talk to our agent, explain your idea, and it will elaborate on it, and then you can fine tune it with the assistant, and then you will be ready to start the proposal creation. As you can see here, you have the budget, you have the added value, you have everything, expected outcomes generated by the AI. And as we already talked about in this episode, and in general, these tools of AI will not replace human. They are here to empower human. So that's why this workflow will include a human more. It will let persons working on this proposals or on this grants to go ahead, let them change the idea, add their touch, add their own idea to the AI, and co-create with them. So as our colleague Farah said, Novi is like a co-pilot. AI is co-pilot for a human. It's here to help him do better and do more. So as you can see here in the demo, we are creating the proposal idea. So I know it's fast, it's 5 minutes. It can take more to understand the eligibility, but you can get the point that it's making the process of creating proposal much faster. And for people working in nonprofit, they will know that this is fast, actually. And here, this is the proposal creation page, where you can find the donor's proposal template. So usually when the donor sends a grant, they send application form with a certain template to follow. We integrate this template into this page. And here you can see that the AI already filled all these sections with details based on the organization and the grant at the same time, also on the idea, because we have fine-tuned an idea and now we are building the proposal on it. And instead of starting from scratch, starting from zero, here you can start with pre-filled sections, and you can fine-tune and iterate over them to have the perfect proposal. And here is our assistant helping fine-tuning each section. And of course, you can export the proposal and send it to the donor to apply to the grant. And of course, in case you need any detail, any help from a real expert in certain part of proposal creation, for example, budget, meal, any other stuff, we have a database, or we have collaboration with experts that you can book sessions with them, and you can work with them to fine-tune your proposal before applying it to the donor.
So this increases your chance of being accepted, and actually it adds the human touch and makes sure that we are not relying 100% on the AI, but on human expertise. So if we go back, I will let you ask any question at the end of this presentation, but I will add some. I will explain to you the culture of Novi, because we at Novi believe, like as I already said, we believe AI is a powerful tool to boost productivity and empower human, not to replace them. And that's clear in how we adopted AI, not only in the platform and our work. We have really an awesome development team that shares the same spirit. We are always up to date with recent tools, with recent releases. And I can give you an example. For instance, when OpenClaw first released, it was called CloudBot back then. The second day, me and the members of the team, we had already set it up and started looking for ways to use it in our daily job. We find for instance, we found its value in the monitoring, so we securely deployed it and linked it to Grafana. I believe you already know Grafana. And it was able to help us monitor, and it helps the on-duty person to monitor servers in production. So it detects errors, it detects warnings, and not only detects errors and notifies them about them, it investigates in the code, it investigates the errors and propose solution. So this is one example of how we are integrating AI in our workflows. Also, we integrate Claude Code in our development cycle. For instance, we try to use code review from Claude Code to review our changes. We do security audit using Claude. Of course, we collaborate with security companies to proper penetration testing. But like you already get the point. So we are integrating the AI in our development cycle, and that's really changing how the developer is working. So I believe that AI is here to empower developers. It will not take their jobs. It's here to change the way they work, to make them do more with less, and really get access to information and intelligence much easier. So that's it. Actually, if you want to reach out, you can go ahead and visit our website. You can communicate with us. You can know much more about Novi if you are interested. And for NGOs and social enterprises or any non-profit, they can benefit from 10 days trial. So they can check the value from Novi. They can try it, and then yes. So if you have any questions, I'm here to answer them. Thank you, Liwa. Please, guys, if you have any question, drop them in the comments. شكرا بزاف ليوا. It was very exciting. Also, شكرا أشرف. I personally want to ask also Ashraf a few things after. We're just gonna wait a little bit to see if there are any questions in the comments. So yeah. But I'm sure يعني الناس اللي غيجوا إن شاء الله during the event there gonna be someone representing Novi إن شاء الله في الevent ياك. Of course. Yeah. So yeah. غيكون شي واحد تما كاينه كيريبريزونتي نوفاي. في حالة عندكم أي كيسيون تلاقاو معاه تكلموا معاه شوفوا زعما كاينه platform how it works, the technique that they do, شنو الفيجن ديالهم, and have like an insightful conversations. Yes.
And just to add something, we will be also attending GTEx. So our team will be at GTEx event, so you can go ahead and find them and meet with them. You We will be hope. an exhibitor. Yes. Good. I'm not sure. Like, I don't have this information. All right. All right. All right. That's good. That's good. على العموم there are gonna be a lot of NGOs in In GITEX. Morocco, Yeah, in GITEX. in Jetex, So yeah. yeah, we're gonna meet a lot of NGOs. We're gonna for sure invite them and promote for the event. أشرف, I wanna go back to you. بزاف ناس أنا بعدا شخصيا كان أول مرة نسمع الإبك ليدرز. تقدر تقول ليهم كيفاش يقدروا يتسجلوا في Epic Leaders معكم؟ how can they يعني be part of the organization؟ شنو هما الإيفنتس الآخرين اللي كديروا من غير زمكنا هاد المين إيفنت that we have إن شاء الله next Friday؟ Bien sûr. Donc, bon, Anna, je suis le président d'Epic Leader MC. Donc, et واحد اللي كيقرا في MC Casablanca, il est le bienvenu في le club, في l'organisation. Mais Epic Leader, il est situé partout dans le Maroc ou dans l'Afrique, d'accord? Dans plusieurs écoles et plusieurs universités. Donc, si quelqu'un il est intéressé, il a juste à se diriger vers le club, l'association ou l'organisation qui est sur son école et il pourrait rejoindre. Pour l'événement qu'on fait dans notre organisation, on a eu cette année la Green March. C'est un événement pour la reconnaissance de la marche verte qu'on a fait. On a traversé 2 Tanger à Lyon et on a fait une conférence à chaque ville. Bien sûr, il y a eu des événements, et un événement qui arrive bientôt, c'est le Summer Academy. Et le Summer Academy, c'est une semaine qui est pour dédiée aux membres Epic Leaders et où on offre aux étudiants des workshops, euh, des des workshops et des discussions avec des experts, avec des visites dans des entreprises pour qu'ils visitent le monde un peu corporate et un peu entrepreneurial avec comme notre valeur, c'est le Learning by Doing. Aussi, il y aura le Epic Future Leaders Day à Derkla cette année. Donc, si quelqu'un il est intéressé et qui est membre à Epic Leader, il est le bienvenu. Et je pense que c'est chaud. We have a Thank you. question, Shayma. Yeah, I'm gonna also and can نسول لواء now. I'm gonna ask لواء now, then I'm gonna go back to Ashraf. So, لواء, the question is, what makes Novi different from traditional databases or funding platforms? If you can answer like short. I already mentioned this detail in the presentation. So actually, as I already said, Novi is the operating system for NGOs. We can say it because you can do all the organization and grant lifecycle inside Novi. You can find the grant from our database. You can apply to it. You can assess eligibility, and then you can write proposals. So it's a combination of all these features in one place. I didn't mention also we have a lot of features that are also interesting. For instance, for NGOs looking for partners, which is a common thing. So these NGOs, they can find each other on the platform in case they are looking for a local partner or anything like this, and they can communicate with each other. They can apply to a grant together, and also you have the expert here in case you need help for writing proposal. You can book a session with an expert, and you can talk to them, get help on writing this proposal. I hope this answered the question. Thank you, Liwa. That was like a summarizing all what you explained about Novi, like the whole big presentation that you did.
mashallah, you were able to summarize it in like 1 or 2 minutes, and I think the idea of Novi is clear right now. Thank Thank you, Liwa. Ashraf, like some other questions please, because أنا ديجا يعني كانوا يتواصلوا معايا الناس في البريفي في واتساب وداك الشيء. إلا كان شي واحد ما عندوش Epic Leaders in his school, how can he join you? Is it possible or not? Oui, bien sûr. Donc, en fait, si quelqu'un طاح في هذا لو كا هذا دونك ايبيك ليدر ما كاينش في اليونيفرسيتي ou ما كايناش في l'école ديالو, il peut contacter le bureau national ou sinon quelqu'un qui connaît des Epic Leaders, il sera redirigé vers le bureau qui s'occupe de ça. Donc, il passera par un processus pour intégrer bien sûr son organisation Epic Leader et donc une cérémonie d'ouverture. Thank you. إلا كان شي واحد من التيم عافاكم ديال Epic Leaders who can share the links, also Novi, share your links of your websites, البيرو مثلا ناسيونال اللي تكلم عليه دابا أشرف, so people can have like the information ready. Also أشرف, can you give us like a glimpse على events كيف غيكون, شنو غيكون فيه exactement, panels, do you have some panels, do you have some يعني presentation or so people can know what to expect that day? Oui, bien sûr. Donc, pour la conférence IA for Impact, il y aura des mots par Novi AI, notre partenaire. Il y aura bien sûr un panel qui on a l'honneur on a invité Monsieur Jalal Sharaf et plusieurs experts en IA et acteurs dans le Maroc et international pour discuter de ce sujet-là. Et après, il y aura un espace networking pour les gens qui sont intéressés par les NGOs, les experts en IA. Et comme ça, vous pouvez discuter et networker entre vous. Thank you, Ashraf. Thank you. So I think if you guys have any more questions, please, in the comments. Okay, someone is asking like, what is Epic Leaders? Yani, what do you do in general? Oui, donc Epic Leader, comme on l'a expliqué dans le début de live, Epic Leader, c'est une organisation internationale qui a comme objectif de former des leaders tout en appliquant ça dans le marché réel. C'est le truc du learning by doing. D'accord? Donc, l'organisation, elle est présente au Maroc et à plusieurs pays africains. Vous pouvez les trouver dans plusieurs universités. Et elle organise des conférences nationales et bien sûr aussi internationales. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter aussi notre page Epic Leader ou Epic Leader MC pour mon organisation. Thank you, Ashraf. If you can please share the registration link in the comments ولا شي واحد آخر, so can the members يعني register for the event. Guys, هما راه غيلوح لكم لينك دابا ديال الايفنت, تسجلوا فيه so we can know you're coming ان شاء الله نهار الجمعة لو 10 في الكامبس honors ديال CFC. Start-up no profit. D'accord. Dont la mission est de former une nouvelle génération de décideurs capables de transformer le continent africain. Merci, Monsieur Nizar. Merci. Merci pour ta réponse. Donc, I think we're gonna wrap up. Thank you, guys. Also, inshallah, نتلاقاو في GITEX. I believe we're all going to GITEX this year. So, si Ashraf, si Liwa, si Baha also, me and him, we're going to GITEX. Also, Baha, he's gonna be a speaker. So, see you there, inshallah, le jeudi. ياك السبيك ديالك غيكون le jeudi يا Baha, ياك؟ التوك ديالك غيكون jeudi. Yes, day 3, غيكون day 3. Je suis invité باش pour rejoindre la panel ديالكم مع 11. Voilà, مع 11. Vous pouvez screener le truc. Donc غيكون في المين ستيج كما تعرفوا جايتكس فيه plusieurs stage. Donc غنكون panéliste في المين ستيج و la thématique c'est le Maroc joue vers l'avant. Morocco plays forward. غنكون
هادشي غيكون موديري باك سي وليد مازوزي. باي ذا واي وليد مازوزي سي لا فامي ديغيير واحد لا مارك معروفه ديال لي بي سي ود لا تيك اكسيتيرا. جو بونس اكسنت ماروك، ما عرفتش واش تعرفوا اكسنت. ملي كنا صغارين كنا تناخذوا بزاف التلفازات اكسنت وبيسيات اكسنت. غيكون معنا مهدي فكدي، سي ان بيزنس ديفلوبر في موبي واير. والصديق ديالي الصديق العزيز يوسف غالم اللي هو سي او ديال ميراتي هي واحد لا مارك ديال دي ساك اوربان، واللي واعر هذا السيد بزاف في البيرسونال براندين. وباي ذا واي هو ات واز وان اوف ذا كوفاوندر ديال اي اي كرافتر مع سي مراد. وانا فوالا دونك غنهضر على ام دي اس، اون فا بارلي على داتا ساينس، ونهضروا على توت لي انيشياتيف و توت لي اوبورتونيتي كون بو فير en tant que des jeunes marocains pour développer l'écosystème tech au Maroc et en Afrique. So that's it. Donc Yeah, اي thank واحد you, جا Bahar. للتكست نهار الثالث نتشافوا. See you. Yeah. إن شاء الله Thank you. نشوفوا هذيك 3 jours كاملين. We have another question. Can we answer before going, please? If you can, please get back to our speakers, Bahar. So, Yes, tell me. yeah, Yeah. a question for Ashraf. Can you give us more info? Maybe they want more info about the event next Friday اللي غيكون في Honors Campus. Is it about EI in general or the focus will be on the Novi? Bien sûr. Donc, pour l'événement, on va discuter de l'IA en général et aussi de l'impact de l'IA vers les NGOs. C'est Ashraf, le programme que vous avez partagé avec nous, vous pouvez le تزرب عليه. Like, moi, d'après ما فهمت أنا غيكونوا des invités d'honneur, غيكونوا des associations, des ONG, and Novi AI غيكون ديال la startup tech, parce que il y a la clientèle ديالها ولا plutôt le persona ou le customers ديالهم, it's people behind yeah, it's like the gate between opportunities d'une façon intelligente et les ONG, les associations, les gouvernements aussi. That's it, I think. Yeah, go ahead, Khay Ashraf. Donc, juste pour répondre au programme, le programme, il y aura une partie où il y aura des mots par des invités d'honneur. On a l'honneur d'avoir l'ancien ministre de Tunisie de la culture. Et après, il y aura monsieur le fondateur Nizar qui présentera son mot et on a l'honneur de l'avoir. Après, au panel, nous aurons Madame Friel, avant il y aura Novaya aussi qui va présenter la startup et une démo. Et lors du panel, on a l'honneur d'avoir Madame Friel, la fondatrice et la CEO de Nova AI, Monsieur Jalal Sharaf, le Head of Digital AI et directeur général de Centrale. Aussi Khadija, Madame Khadija Mlaj, BBC Media Action, et Madame Khouloud Mobrouk qui sera la modératrice du panel, qui est journaliste. So guys, Ashraf, the registration link اللي كان عندك ديال le Google Form. Yeah, I shared it. Really? I did share it. Yeah, but it's not ما طلعليش. appearing. I don't know. Yeah. Send it to me in WhatsApp. Okay. Because of security thing that we did last time. Yeah. By the way, we have some fun. Read the comment, Shema. Oh, thank From you. Hajar. From Hajar. Thank you. She likes احنا your اصلا presence. after 5 seasons الحمد لله ولفنا على بقدياتنا. We now like have this as I told Ashraf اللواء before starting the live, الvibe ديال MDS هو واحد الvibe اللي friendly, like we learn together, we grow together الحمد لله. We went in 3 years, we went through so much knowledge. I'm really proud of you guys أنكم ديما هنايا, ديما trying to better yourself, and thank you so much for your presence here. Thank you. So the register link راح واتلح في comments. Please register, guys. As I told you, you have to register so we know that you're coming.
And inshallah, it's gonna be a great opportunity to network, to see us. Me and Baha will also be there. I don't know about Baha because غيكون جاي تكس وغنرجعوا من بعدها. So we're gonna make sure we're gonna be there. We're gonna give like a TED talk هكا خفيف, like 5 minutes or like 10 minutes, so we can also give our perspective about AI for impact. احنا أصلا كنمثلوا واحد NGO اللي كتدور على ال AI, اللي كتكلم على ال AI, اللي كدير projects for AI. So see you guys inshallah next Friday. Make sure to be there. Shema, And I will pitch to Liwa since the CTO with us, also the CEO, Madame Ferial, also the founder and president Sinezar. MDS, it's a client, is a customer. Can we register in your platform? Actually, we are working on this features to host this kind of clients, but Okay. now no. Like Actually, if you're working and if you are looking for funds, if you are registered as a social enterprise, a social enterprise or a non-profit, yes, we you are an can. You can. NGO. We are an NGO, yeah. Okay. I didn't know this. So yes, of course, you are a customer, and in this case, you are eligible for a promo code from me. So Thank you, thank you. Yeah. So, نغنيو وداعا ياك. Thank you. It was really nice. yeah, it was a pleasure to thank have you. you, Yeah. everyone. Thank you, Like Si Ashraf. Thank you, Si Liwa. that's short. That's very optimistic. Like in 1 hour, عطينا بزاف ديال added value, and it was really nice. Wow. Yeah, Great. thank you, Baha. Thank you, Shema, for the moderation. Thank you. Yalla, see you guys, inshallah, next Friday. Maybe we're gonna do another talk just to explain more things. Also, contact us if you have more questions. اللي عنده شي question باغي يعرف أكتر, راح نلحنا اللينكس ديال registration. كما قلت لكم, please make sure to register. ماشي تجيو الايفنت بلا registration تقولنا دخلونا. Just make sure to register. We're gonna meet a lot of amazing people inshallah, and see you guys. Thank you everyone. Bye bye. Thank you. يضحك اشرف Bye شدات bye. الكاميرا اخي اشرف. So, see you guys. See you. عندك لي فون اخي اشرف, الله يرضي عليهم, الله يرضي عليهم. Really nice. That's really nice. Thank you. جو مأخرين بس. ديروا music ياك شيماء. Which music? Yes, as always, or just هاد المرة بلا music guys, I don't know. Wait. I like one. Let's. بس بعد دقائق نساليوها وصافي. Then we go. Yes. هيا. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family.
and the truth. You know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We get down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Allez-y, Shabab. See you. Thank you. Thank you very much for your presence. Merci beaucoup. Thank you, Allez, everyone. See you, Bye-bye. Liwa. See you. Au revoir. au revoir. Merci.